ආයුබෝවන් ඔබ. ආයුබෝවන් සර්. ආයුබෝවන් සර්. ආයුබෝවන්. good evening සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම. සුබ නැද්ද? good නැද්ද? නලමයි. Today is the first day of paper class 2024. අද පළවෙනි දවසේ 2024 ආරම්භක දවස. හැබැයි ඉතින් grade 11 paper class එකේ තාම ඔයගලගේ theories අපි එක දවසයි කරේ. ඒ නිසා grade 11 first term papers discuss කරන්න time එක නැහැ තාම. තේරුණානේ? තාම knowledge එකක්වත් නැහැ. ඒ නිසා knowledge එක මදි. grade 10 third term අපි last paper class එකේදී ඉවර කරේ. එක paper එකයි කරලා තිබ්බේ. එක paper එකක් කරානේ grade 10 third term. මට message එකක් දාන්න WhatsApp. ඔයගලන් නෙමෙයි. grade 10 third term papers තමයි discuss කරන්නේ. එතකොට අපේ procedure එකක් තියෙනවා, පිළිවෙලක් තියෙනවා. first paper එක සාමාන්‍යයෙන් normally we did here. Okay? We do here. කළෙත් එහෙමයි කරන්නෙත් එහෙමයි. first papers. But second papers you have to do at home and we discuss here normally. තේරුණා? කරපු නැති අය දැනට පේපර් එක කරපු නැති ඉන්නවනම් මේ වෙලේ මම කතා කරන්නේ චුට්ටක් පොඩ්ඩක් පේපර් එක කරගෙන යන්න. වං ඈ සලහ ගන්න. දැන් අදම අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවා. ඊයේ තියරි ක්ලාස් එකේ ළමයිනුත් ඉන්නවා. ෆස්ට් ඉයර් ආපු කට්ටියත් ඉන්නවා පේපර් ක්ලාස් එකට. පේපර් ක්ලාස් එකේ grade 11 තව මේකේ සිස්ටම් එක දැන් කියන්නයි. මොකක්ද අපි කරන්නේ කියලා නේ ඒක. හරි. First 2 months we do here grade 10 papers. 10 වසර papers කරන්නේ. third term. ඒතකොට 10 වසර කියලා ඔයගොල්ලෝ නිකන් වැටෙන්න එපා. අයියෝ 10ට මම අපි 11නේ. 10 වසරෙන් තෝලියල් වලට අහනවා. පැහැදිලිද? grade 10 11 9 වසරෙනුත් අහනවා 8 7 6 ඔක්කොගෙම අහනවා. එතකොට මාර්ච් first week කියලා. ඊයේත් මම කිව්වනේ. මාර්ච් first week ඉඳන් O level revision එක පටන් ගන්නවා. O level revision. මේ ක්ලාස් එකේ O level revision එක පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා හැමෝම O level past papers පොත් අරන් තියාගන්න 2010 to 2022 වෙනකම්. or 2012 to 2022. at least 2012 to 2022 වෙනකන්වත් තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? past papers පොත් තියෙනවා. ඔයගලන්ට කඩෙන් ගන්න පුළුවන්, මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔන්න මාස දෙකක් කාලයක් තියෙනවා සූදානම් වෙන්න අරගෙන දැම්මේ. හරිද? අලුතෙන්ම paper class එකට ආපු අයටත් එක්ක කියන්නේ. කැමරා on නැති අය කරුණා කරලා කැමරා on කර ගැනීම හරිද? ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මං කාලේ නාස්ති කරන්නේ නැහැ. තියරි පන්තිත් මේ කතාවම කියපු නිසා හරිද? පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා. ගුරුනිවසේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා. ලින්ක් එක හදාගන්න අලුතෙන් ආපු කට්ටිය හරිද? ඊට වඩා අඩුවෙන් කියන්නේ ලින්ක් එක ගෲප් එකේ දානවා. ඕගොල්ලන්ගේ LMS account හැදෙන්න ඕනේ අලුත් අවුරුද්දට අදාළව. හරිද? ඒක අදාළ ටියුටෝරියල්ස් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඒකට අදාළ මොකක් හෝ මොනියම් හෝ තොරතුරක් පිළිබඳ නොදන්නේ නම් මෙතන නම්බර එක තියෙනවා මෙයාගේ පේනවද? හරිනේ. මේක වැහිලානේ මට හරියට බලා ගන්න වෙනවා තියෙන්නේ. හරි මෙතන ඔෆිස් නම්බර එක තියෙනවා. පේනවනේ ළමයි? මේ හරි ස්ක්‍රීන් එකේ ඔෆිස් නම්බර එක තියෙනවා කතා කරන්න. ඒව සම්බන්ධව දැනුවත් වෙන්න, ඒ අදාළ වීඩියෝස් ගන්න. ඒක එහෙමයි. පේපර් ක්ලාස් එකේ තියරි ක්ලාස් එකේ කිව්වා වගේම first to 7th වෙනකන් විතරයි ඔයගලන්ට ක්ලාස් ලින්ක්ස් ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී කියන්නේ ඉතින් අපි ෆ්‍රී දාන්නේ. from 8 to last date. තේරුණා? 31st or 30th වෙනකම්ම ඔයගලන්ට එන්න වෙන්නේ LMS link එකෙන් technical issues විතරයි acceptable. ඒකටත් දාන්න මොකක්ද ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්න ඕනේ group එකේ නම සහ සියල්ල දාලා එවන්න ඕනේ. මොකද විතරයි link එක. no normal data ඒව නැහැ. ඒව ගැන ඊයේ පන්තියේදී
මටත් කම්මැලි ආයි ඕගොල්ලෝ අහගෙන ඉන්න ඒකම කියන්න. හරි. හරි. ඉවරයි. විනාඩි 2ක් වගේ ගියේ නේ. ඒකට හරි ඇතිනේ. එයා යම් පේපර් එක ඩිස්කස් කරමු ළමයි. come to the paper first paper. first paper. දැන් මේ paper discussions වැදගත් වෙන්නේ ළමයි all over grade 10 cover වෙනවා. පැහැදිලිද? දැන් මේ all over grade 10 syllabus එක within month within 4 days complete කරනවා කියලා හිතනවා. තේරුණානේ? ඒ මොකක්ද මෙයන්ගේ? ආන්සර් එකක් සර්. ආන්සර් එකක්ද? පළවෙනි ආන්සර් එක නෙමෙයි. මම බැලුවා තාම ප්‍රශ්නේ කියුවේ නෑ උත්තරය ඇවිල්ලා. ආනේ උත්තර දාගෙන යන්න chat එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තර ලියපන්. කැමරා ඔන් නැති අයගේ රීසන්ස් වැටෙන්න ඕනේ. අනිත් එක හොඳට මතක තියාගන්න කැමරා ඔන් නැත්තම් ඕගොල්ලෝ ඒකට රීසනබල් රීසන් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ රීසන් එක true වෙන්නත් ඕනේ. පැහැදිලිද? ඔෆිස් එකෙන් වෙනම අවසරයක් ගත යුතුයි. දිගටම එහෙම කැමරා ඔන් නැතුව ඉන්න නම්. කැමරා ඔන් විය යුතුමයි. නැති වුණොත් පන්තියෙන් ලීව් දෙන්න වෙනවා. පළවෙනි දවසේ ඉඳන් ලීව් කරන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ අර නිකන් self discipline කියලා එකක් තියෙන්න ඕනේ. ස්වයං විනයක් තියෙන්න ඕනේ කියන දෙයක්. Okay, come to the first question. First question answer is sir eating. නෑ මම කන ගමන් නේ මම බල මොකද්ද නෑ. ඒ කැමරා ඔන් එකට දාලා තියෙන්නේ. හරි. First question, when an electrical item worth 75,000 is imported, the value is 75,000. Value of the electrical item. 20% of its value has to be paid as customs duty. Tirubadu lesa. Tirubadu lesa. Find the value of the electrical item after paying the duty. After paying the duty. බදු ගෙව්වට පස්සේ වටිනාකම අහනවා. After paying the duty. පේපර් එක කරපු නැති අයට පේපර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරපු අය ඉන්නව නේද? හා? ටෙස්ට් හෑන්ඩ් එකක් දැම්මද ඉස්සෙල්ලා? සම්පූර්ණයෙන්ම කම්ප්ලීට් කරපු අය ඉන්නවනේ. කරපු නැති අය මාත් එක්ක කරන් යක් කරපු නැති අය. සම්පූර්ණයෙන් කරපු අය ඉන්නවනේ. සයුමි පේපරේ හම්බ වුණාද? සයුමි රේහන්ස හරි කරාද? ටිකක් හරි. ටිකක් හරි කරා නම් කමන්නේ. හරි. ටික එකේ ඉඳන් හොඳටම කරන් යන්න. Now it's forward type question or backward type question. මතකයි? ඉස්සරහට අහන ප්‍රශ්නයක්ද මේක පිටිපස්සට? Forward. forward type question. නෑ අකුරු ස්කෙලින් ලියලා තියෙන ඉඳන් නෙවෙයි හොඳේ question එකේ nature එකත් එකෙන් හිතන්නේ 75,000 the worth is given tax after value is asked. tax ගැහුවට පස්සේ එන උත්තරේ තමයි අහලා තියෙන්නේ. tax after value. If tax after value is given and if they ask the tax before value then it is backwards. තේරුණානේ? නැත්තම් තේරෙනවා ඉස්සරහට හොඳට හොඳේ. Then first we can find what duty amount. Let's find duty. We have to calculate 75,000 into 20%. Then it is easy 0 to 0 cancelled. 75 1,500 into 15,000 rupees. This is tax amount. Then you have to add tax amount to the initial amount to find the tax after value. So tax after value equals 7,500 75,000 plus 15,000 is 90,000
ලියපු නැති අය ලියා ගන්න. උත්තර හරි අය හරි දාගන්න. Yes. එක්ම රීහා very good. OS. ෆස්ට් එක උපේක්ෂා වැරදි නේද? We are correct. How to find directly this one? Can answer. 121. 120. Very good. ඒක නිකන් කිව්වත් 120 කියන idea එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. How to find? I mean the initial amount is 75,000. The tax amount 20% mean if the say the worth is 100, worth is 100, you have to pay tax as 20. This is the expense here, eh? This is the expense. මේක වියදම් වෙනවා expense 100. You expense 100. Huh? Then you have to pay 100 rupees. Again, you have to pay this 20 rupees. Ne? You have to pay 100 rupees. You have to pay 20 rupees. Then what is the total payable? What is the total payment here? 120. That's why we multiply 75,000. If you want to find directly, you have to multiply 75,000 in 120. Okay, 120%. Then you will have this answer. ඒකත් ලියපු නැති අය ඉන්නවා නම් ලියා ගන්න පැත්තකින්. Directly you can find, okay, by simplifying. වෙනම පේපර් එක දාන්න ඉන්නකොට ඒක බට ඕනනම් පේපර් එක දා අර කයින් කරලා පේපර් එක ඉවලේ ඉර වෙලාවට බලන්න පේපර් එක හැබැයි දැන් දැම්මොත් ස්ක්‍රීන් එකේ වැඩේ කියන්නේ බෝඩ් එක පේන්නේ නැද්ද? අන්න ඔයාලට පේපර් එක බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට එහෙට මෙහෙට ස්විච් වෙන්න ක්‍රමයක් නැද්ද ඔයන්ස්? Second one, P 5 over P minus 3 over 4P. Then here you have to multiply by 4. Here you have to multiply by 4. And 4P, 5 into 4, 20. It is 70 over 4P. To add or subtract, denominators should be equal. Fraction lesson. To add or subtract, denominators should be equal. That's why we multiply by 4 here. Okay. Third one. You can take down. I give you more time. Yes, Reha. Correct. Samut correct. Irudine correct. Mayangi correct. Chat එකේ ළමයි ඒ powers ලියන්න පුළුවන්. අපි හිතමු 2 to the power 4 කියලා. If you want to write 2 to the power 4, how to write in chat? Next. Sorry මේ කට්ටිය.
ඔව් මට යෝග අරක මං කියන්නේ. ඒක ඔව් වෙලා තියෙනවා 6 දින එන ගමන්නේ. මේ අනිත් එක තමයි හොඳට මතක තියාගන්න පේපර් එක ගෲප් එකේ දැම්මොත් කලින් අන්තිමට කලින් කියන්නේ දවසකට කලින් හරි පේපර් එක ගෙදරදි කරන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් normally I don't like do that. Okay, don't do like that because if we do here I'll share on time. තේරුණාද? මෙතන කරනවා නම් පන්ති on time එකට පේපර් එක දාන්නේ ඔයගලන්ට ටයිම් එකට ලියන්න ඕන නිසා ටයිමින් චෙක් කරන්න. සෙකන්ඩ් පේපර්ස් කරන්න ටයිම් එකට කරන්න කිව්වොත් තමයි ඩිස්කස් කරන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ගෙදරදී ලියන්න වෙන්නේ සෙකන්ඩ් පේපර්. ගෲප් එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ පේපර් ක්ලාස් එනවා නම් මේ පේපර් එකේ හැමදාම පේපර් එකක් කරන්න අපි. නේද ළමයි? පේපර් ක්ලාස් එකේ හැමදාම පේපර් යන්න කරේ. තියරි කරේ නැහැ. ඒ තියරි තියෙන බෝඩ් එකේ. ඒ නිසා පේපර් එක ගෲප් එකේ වැටෙනවද නැද්ද අවධානයෙන් ඉන්න. තේරුණාද? Now come to write in index form. What is the name of this one? Simple A. Base. දැන් මේක අපි ගිය අවුරුද්දේ papers කීයක් කරා? 10ක් 9ක් කරානේ 9 papers. ඒ හැම එකකම මේ lesson එක තිබ්බා. ඒක දැන් සමහරුන්ට එපා වෙලා ඉන්නේ හොඳේ. What is this one? Index. Another name? Logarithm. Very good. Logarithm. This one? X. Number. 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 දැන් මේවා මතක නැති අය ඉන්නවා නම් you have to take down this note. රතු පෑනෙන් ලියාගන්න. හරිද? කලින් සිංහල මීඩියම් එකේ දුවෙක් හිටියා. grade 11 දැන් grade 10 paper class එකට ආවා. හරිද? ඒ දරුවා ලකුණු ගන්නේ ලකුණු 10ක් ඒ තමයි උපරිම. හරිද? 100ක්. 10ත් 20ත් අතර ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේ දරුවෙක්ට ලොගරිතම් කියන්නේ හරිම අමාරු ලෙසන් එකක්. හොඳේ? හරිම අමාරුයි. දන්න. ඒද ලොගරිතම් කියන්නේ ඕගලන්ට කොච්චර අමාරු සබ්ජෙක්ට් එකක්ද ලොගරිතම් ගොඩක් අයට. ලොගරිතම් කිව්වම අහක බලා ගන්න කට්ටිය ඉන්නවද? හැබැයි අද පේපර් ක්ලාස් එකේදී දරුවා රිවිෂන් පේපර් ක්ලාස් එකේදී මේ ලොගරිතම් ක්වෙස්චන් එක හරියට කරනවා. ඇයි? අන්තිමේට පිළිවෙලට ඇවිල්ලා මේ ටික මේ කොච්චර අමාරුනක් නිතර නිතර මේක හදලා අයි පන්තියේදීම කරලා දැකලා ඉතින් හොඳටම පුළුවන් කළා. ඕගලන්ටත් ඒක මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකොට පුළුවන් වෙලා තියෙයි. ඕගොල්ලෝ මේ පිළිවෙලට වැඩ ටික කරොත් හොඳේ. ඕගලන්ගේ කැපවීම මත. Okay, now index form. This is logarithm format. Index form. When we write in index form, first take base. Base is A. Then base, if here base, write power here. That means index, it is y. A to the power y. Base index. The number is x. හරි දාගන්න උත්තර හරි අය. Next one. What is the theory here? Can anyone tell? 120 equal to? Interior angle Yes. equals sum of interior opposite angle. Very good. Interior opposite. The sum of, this is interior angle. This is exterior one. When one side produce the exterior angled form, added a bahir koni is equal to sum of these two angles. This is interior opposite angle. ඒවා අවශ්‍ය වශයෙන් තියෙනවා ලියා ගන්න. Interior opposite angles. Then
x plus 2x, it is 3x equals 120. With simplifications, x equals 40. Equals 40. Yes, so it's very good. Netma, Rudini, Medini, Hataliya, Dalti, yes, very good. Shade A dash intersection B, fifth one. ඔයගොල්ලෝ හරියට දැන් මේක chat එකේ එවන්න බැහැනේ. Screenshot විතරයි එවන්න පුළුවන්. A dash intersection B. Dash mean common. Sorry. Dash mean what? Not below. Huh? Yes. Dash mean not belongs to the given set. Mean A dash mean not belongs to A. Not belongs to A. What are the regions we can see? Not belongs to A. This region and this one. What are the regions belong to B? B are this one and this one. These are the regions. Two regions. S දෙකක් මූණක් වගේ පේනවා. සිත් දෙකක් තියෙනවා. Now here common region. Common region is this part. Therefore you have to shade. When you have this type of question, division is belong to this whole part. Whole part. Then put a bracket here. Then bracket here. Then division. Division goes to the other side as multiplication. සමාන ලකුණ එහා පැත්තට යනකොට ಗುಣ කිරීම විදියට යන්නේ. ඉතින් මේවා චේන්ජ් වෙනවා ළමයි නේද? Operations, mathematical operations, x plus 2 then equal to 3 into 5, 15. X equals plus 2 goes to the other side as minus 2, then x equals 30. Equals just පන්සිලු තත්සර. එත්ම ඉන්සර. මේවා නිකන් සහෝදර නම් වගේ නේ. පන්සිලු තත්සර නෙත්ම ඉන්සර. poems වගේ සමහරවිට. ලස්සනයි ඉතින් ලස්සන නම. Okay. වැඩි දිනේ දෙන්නම එකම වෙලේ උත්තර දෙක ඒවලට. Seventh question. කැමරා ඔන් නැති අය messages දාලා නැති. Fatima Harish. Ilmi Dias. හරිද පුතේ නම? Ilma Dias, no? Correct? Turn on your cameras, okay? Now, while looking these numbers, 18 and 12, can anyone tell what is the LCM of 12 and 18 without any calculation, without writing, by looking at
දැන් ඉතින් හදපු අය හදපු එක බලන් තමයි කියන්නේ මම දන්නවා ඉතින් වෙන කියන්න එකක් නෑ ඉතින් නේ. හදලා මෙහෙ calculation. හරි. How to uh, take that LCM by looking these two numbers? Can anyone tell? 9 into 6. 9 into 6. LCM. LCM is 36. Yes, LCM is 36. Correct. But how to find without calculation? Can anyone remember? I teach you. Prime Okay. factors. Hey, calculation. Calculation. Multiples. We have to get the largest number. Ah, very good. Anna point. Very good. Very good. We have to get the largest number. Very good. Then get the multiples. Then get the multiples. 18 into 118. Then check. It is divisible by 12. Ne? Yes. ඉතින් මට මේක කියපු ගමන් ඔය වැඩේ දන්නවා කියලා දන්නවා. ඉතින් ඔය මේ ටික විතරයි එන්න ඕනේ. කාටවත් ඒක ආවේ නැහැ නේ. Take the largest number and check the multiples of that number. 18. Yes. This one we can't divide by 12. Forget it. Then 18 into 2 is 36. 36 has 12 times. Then yes, 36 is the LCM. Within 2 seconds, 3 seconds, you can find the LCM. But if you have large numbers here, don't even think about that. ඒ කියන්නේ හිතන්නවත් එපා මෙතන එන පතරංග ජාතකය වගේ ලොකු ඉලක්කම් තිබ්බොත් එහෙම ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. පොඩි පොඩි ඉලක්කම් නේ දෙන්නේ. Now, answer is 36 LCM. Now here only letters are X and Y. Then we have to take a maximum power here. It is 2. Y maximum power 1. That is the answer. Without writing anything, without writing anything, we can take the LCM. Let's write everything now. After the answer. 18 you can write 2 into 3 to the power 2. 12 you can write 2 to the power 2 into 3. දැන් මේවාවේ කොහොමද කියලා තේරෙන්නේ නැතේ ඉන්නවනේ මේ පන්තියේ. I know that. You can't understand this one how it happens here. Then you can take grade 7, 8 recordings. Okay. Index lessons. Take from me. මගෙන් ගන්න. මේවා එන හැටි දැන් කියලා දෙන්න කිව්වොත් එහෙම දෙක වසර වෙනවා. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන්න. ඒ මම බලනවා එහෙම දැන් මම මේ කියන්නේ ඇයි දන්නවද එහෙම? ඕගොල්ලන්ට උනන්දුවක් තියෙනවද ඉගෙන ගන්න? නේ? ඒක තියෙනවා. එහෙම මේක එන්නේ නැති දැන් අත උස්සන්න කිව්වොත් හොඳ නෑ නේද? මගෙන් පර්සනලි ඉල්ල ගන්න මේ lessons. grade 8, 7 lessons. grade 6 index first lesson එක තියෙන්නේ grade 6 වගේ. Into here x to the power 2 you have to write in index form here. Index form එකෙන් මේ ලියලා තියෙනවා. ඔක්කොම index form. Powers වලින් ලියලා තියෙනවා. Take every different numbers and letters. වෙනස් එකිනෙකට වෙනස් සියලුම. Numbers, letters ගන්න ඕනේ යස්මිත, එත්න, පාතිමා, කලණී මේ එකිනෙකට වෙනස් numbers නෙමෙයි කියන්නේ හොඳේ තමයි. ඒ කියන්නේ කැමරාව ඔන්න නැති කට්ටියගේ නම් ටික එකිනෙකට වෙනස් numbers කියලා මම ඒ නම් ටික කියන්නේ මේ කට්ටිය මූණ වල ටික පහකට ඉන්නවා. ඊද මන්ද? disconnect වෙලා දැන් ආවේ. Ah. Okay, you have to take different numbers and every different letters and take the maximum power of that 2 to the power 2, 3 to the power 2. That is the maximum index we can take from 3, from x, 2, from y, 1. Then if you multiply 2 to the power 2, 2 into 2, 4, 3 into 3, 9,
9 into 4, 36. 4 to y. Okay, take down. Eight questions. Center of the given circle is O. Here is O. Uh, According to the given information, find the values of x and y. Okay, tell me x and y. What is the relationship between x and y? X is equal to y. Yes, x equal to y. X equal to y. What is the reason? The angles in the same segment are equal. Yes, very good. Angles in the same segment are equal. What segment starts here? Here. And segment දෙක පටන් ගන්න. X start කරන්නේ ළමයි x කියන angle එක. The angle is formed from these 2 points. Okay, can you see? The same y makes creates from here. That's why same segment. මේක මේ වැඩි දවසක් නෑ කරලා නේ same segment. Last lesson නේ 30 ගණන් වල තිබ්බේ මතකත් නැහැ. Okay, then here another part is given. This is center. Then if you have diameter, you know what is this angle? It is Right angle. right angle. Angle in semi Same. circle. තේරුණේ? Circle. Semicircle. Angles and semicircle. ඉතින් semicircle එක. එතකොට එතන බලන්න මෙතනින් තමයි angle එක හැදෙන්නේ create වෙන්නේ. Semicircle. That is 90. If this is 90, forget this line. මේවා ඉතින් අමතක කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නෑ නෑ සර් ඉර තියෙනවමයි බෑ එහෙම උඩ සර් මොනවා කිව්වත් අයින් කරන්න එහෙම එහෙනම් ගණන් හදන්න බෑ. You have to forget this line. Now you can see triangle. You have to see through when this line here. This triangle. You have to see through from this line. Forget this line. Then x you can find the addition of these two angles equals to x and 50 equals to 190. x plus 50 equal to 90. 90. 90. අන්න එහෙම ගන්න ළමයි. If you have right angle triangle, one is 90. If you have right angle triangle, one is 90. The other two angles should be then 90. 90, 90, 180. So එහෙම හිතුවාම ලේසි. How to take x is then subtract 50 from 90. Answer is 40. Then if x is 40, y is 40. Angles in same segment. History, yeah, very good. Correct, Umangi, correct. Next answer.
next one. Okay, finish. Now I'm a diagram එහෙම mark වෙන්න ඕනේ. පුළුන්ට. mark කරගත්තා නම් තමයි ලේසි මේක හදන්න. Next one, find the distance that a car which travels at a uniform speed, constant speed of 84 kilometers per hour. What is the simple definition of speed? Kilometer per hour. What is the simple definition? Distance divided by time. Distance divided by time. That is the formula. Very good. If you remember that. Marvelous. Distance traveled in the unit time. Marvelous. Fantastic. Wonderful. ඒක මතක ගන්න නියමයි සුපිරි. But I am asking here. What the simple definition of speed? Mean kilometer per hour. මොකද මෙයන්ගේ කිව්වේ? Distance traveled in the unit time. Distance traveled in a unit time. Okay? ඒක තමයි සයන්ස් වල ඉගෙන ගන්න. Distance traveled in a unit time. ඔන්න ඕක හොඳට ඔළුවට ගන්න. හරි. ඒකත් පැත්තකට දාන්න. Forget that one. Kilometer per hour. How many hours? 1 hour. 1 hour. Then 1 hour car travels 84 kilometers. That is the simple definition of speed. If you can understand this one, you can very easily answer the question. පැහැදිලිද? කොහොම ලේසියෙන් උත්තර ලියන්න පුළුවන් simple definition of speed. Then asking question is hours in 5 minutes. Find the distance hours in 5 minutes. So මිනිත්තු 5කදී කොච්චර දුරක් යනවද? Speed is 84 kilometers per hour. Now 1 hour means 60 minutes, same distance kilometers. 1 hour 60 minutes. Now the asking question is asking this time is 5 minutes. In 5 minutes, what is the distance here? 5 minutes, what is the distance here? 60. What happened when 60 converts into 5? Divided by 60 divided by what number? Yeah? 12. Yes. If you divide 60 by 12, you will have 5. Then you have to divide 14 by same number. You will have this one. It is 7 kilometers. NASA is 7 kilometers. It's easy to use this method rather than using formula. කාටද තේරුන්නේ නැත්නම් raise hand එකක් දාන්න I'll explain. කාටද? I'll explain again. තේරුන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් කියන්න. තේරුන්නේ නැති අය ඉන්නවනේ? මේ method එක. අත උස්සගෙන ඉන්නවා. හරිනේ? හරිද කියලාද දන්නේ අත උස්සගෙන බලන්න තමන්ගේ ස්ක්‍රීන් එක අත උස්සන් ඉන්න. හරි හරිනේ? අයි කියලා දෙන්නද? I know, keep it in. Simple definition, kilometer per hour. මේක කියන්නේ කොහොමද? Kilometer per hour. Per hour means 1 hour. In 1 hour, it travels 84 kilometers. නේ? එක පැයකදී කිලෝමීටර 84ක් ගමන් කරනවා. කාර් එක. ඒකයි ස්පීඩ් එකේ ඩෙෆිනිෂන් එක. පැයට කිලෝමීටර. Kilometers per hour. එක පැයකට කිලෝමීටර 84ක් යනවා. 1 hour means 60 minutes. මේක තේරෙන්නේ තේරෙනවද? 1 hour පැයකට මිනිත්තු 60ක් තියෙනවනේ. කොයි වෙලෙත් බල බල ඉන්නේ ඔල්ලෝසුව කීයටද පන්ති ඉවරෙන්නේ කියලා. 60 minutes. 60 minutes 84. අන්න definition එක තාම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Unit change. Now asking question is within 5 minutes what is the distance traveled by the car? Okay. So 60 minutes වලින් 84 kilometers යනවා. 5 minutes වලින් කොච්චරක් යනවද? 60 divide වෙලානේ 5 හැදෙන්නේ. එතන ළමයි division and multiplications විතරයි තියෙන්නේ. If we divide by 60
by 12, then answer is 5. Then you have to divide same number by 2. This number by 12, same number. තේරුණාද අද උස කොහෙද? මේ පැත්ත divide කරන එකෙන්ම එහා පැත්ත divide කරන්නේ. එතකොට 60 12න් බෙදුවම 5යි. 84ක් 12න් බෙදුවම 7යි. ආයි 5 12න් වැඩි කරන්න 60යි. 7 12න් වැඩි කරන්න 84. තේරුණාද? Therefore, in 5 minutes, car travels 7 kilometers. Next one, 10. In the given figure, BAC and BDC are equal. BAC, that is given. Write the pair of angles that should be equal to make the two triangles congruent under AAS case. Angle, angle, side. Then there should be two angles, one side. What is the side here is, it is common one BC. Common one BC. Then angles, we can take, if you take this large angle of ABC triangle, then you have to take the large angle of BCD triangle. If these two angles equal, then it is AAC. Why? Because side is in front of this one and in front of this one. In front of mean corresponding side. What is the meaning of corresponding side? Mean in front of same angle. Come on. Angle එක ඉස්සරහින් තියෙන එක නිසා තමයි corresponding. And then here we can have answer as congruent ABC should be equal to AC BCD. There's another part. In this angle, we have one angle, the other one this one, last one is, this is third angle. First one, second one, third. If this angle, small angle equal to this small part, the other triangle, then we can say those two triangles are congruent. What are they? ACB equals to CBD. There are two options. If you write this one, you can put a tick. If you write this one, you can put a tick. මේවා ඉතින් switch වෙන්න පුළුවන්. CD මාරු වෙන්න පුළුවන්. AB මාරු වෙන්න පුළුවන්. Excuse me, sir. කවුද? The equal mark එක නැතුව n කියලා තිබ්බොත් වැරදිද? n කියලා දෙන්න. වැරදි. ඒක කියන්නේ write a pair of angles that should be equal. කමන්නේ. That should be equal to කියලා ඒගොල්ලොම කියලා තියෙනවානේ. n එකට chance එක තියෙනවා. n කියලා ලිව්වට කමන්නේ. equal mark එක වෙනකොට n කියලා ලිව්වට කමක් නැත. පාට් එකේ මේ වගේ ගණන් වලටත් reasons ලියන්න ඕනේ. reasons ලියන්න ඕනේ නෑ. reasons අහලා නෑනේ. අහලා නැත්නම් ලියන්න ඕනේ. ඒ reasons දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ගණන් හදන්න. නේද? reasons නැතුව ගණන් හදන්න බෑ. level. ඕගොල්ලෝ මේවා හොඳටම දන්න අය ඉන්නවා. නමුත් සතියකට පාරක් පන්ති තියෙන එකේ වටිනාකම මොකද්ද? මේ පන්තියේ. ආයි පාඩම් කරන්න ඕනේ. 11th one. Curved surface area of a cylinder with the area of the base 14 is 702. Radius 14, cylinder, base radius, curved area 704.
centimeters square. Calculate the height. Curved surface area of a cylinder with the radius r and the height is 2 pi rh. දීලා තියෙනවා formula එක. Then area equals 2 pi rh. Just substitution here. You have to substitute. A is given. This is A. 704 into 22 over 7. Radius is 14. Then H. මේවා ඉගෙන ගන්න ළමයි grade 9 වල හොඳ substitution part එක. Then take the subject H here. Take every number to the other side. When we take these numbers to the other side, denominator come to numerator. 704 into 7. Numerators come to denominator. 2 into 22. Excuse me, sir. Over there. Sir, එතන මේ 14 කියන එක radius එක කියලා නෙමෙයිනේ දීලා තියෙන්නේ. එහෙම මොකක්ද තියෙන්නේ? Area. නෑ නෑ. A curved surface area of a cylinder with the area of the base 14 centimeters. Printing mistake. ඉතින් Sir, ආයේ 14 කියන එක මේ ඒකේ area එක විදියට අරගත්තොත් එහෙම නෑ බෑනේ ඒරියා දෙකක් කොහෙද ඒරියා එක ඇතුලේ මේ ඒරියා එකේ මම මේ ඒරියා එකේ තව ඒරියා එකක් නෑනේ මේ ඒරියා එකේ මේ ඒරියා එක විතරයි තියෙන්නේ ඒතර ඒරියා එකටම ඒරියා එකක් වෙන්න එහෙම නෑ සර් නෑ area නෙමෙයි circle එකේ circumference එක විදියට අරගත්තොත් 2πr is equals to 14 කියලා දැම්මා. එහෙම කියන්නේ නෑනේ බේස් ඉතින් අරකේ radius එක දීලත් නෑනේ ඉතින්. නෑ ඒක තමයි උන්ගේ printing mistake කිය. අනේ ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු දෙන්නම් ඉතින් නැත්තම් තරහ වෙන්නේ නේද? මේක අපි දෙන්නත් එක ආගියු කරගන්න වෙනවා මේක ඉවර වෙනවම. හරිද? හරි. ඔයා දිනු ලකුණු ලැබෙනවා අපිට. හරි? ඒකට ලකුණු දෙකක් මං ගන්න හැමෝටම. Curved surface area of a cylinder with the radius of the base. එහෙම වැටෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? With the radius of the base. හරි අඩුම ගානේ දැන් මෙච්චර දුර ආපු එකේ කැල්කියුලේෂන් එකවත් කරන්නකො එහෙනම් ඔන්න. ඔන්න මම මේක විනාඩියක් දෙන්න. ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හදුවොත් විතරයි දෙන්නේ. නොමිලේ නැද ලකුණු හොඳේ. මේක සුළු කරලා උත්තරේ ගන්න. ඔන්න විනාඩියක් දෙන්න. මාමා කලණී පේන්න නෑ. කල්පනී සමුත් ආත්මා සාරිෂ්ම දෙයක් දාන්න ඒක තමයි වැඩ. Send me a message, okay? කල්පනී Shehan Finish, send your answers.
Finish. කවුද උත්තමී රණසිංහ ඉන්නව නේද? Oh, sir. ආ. එනවාද පන්ති දෙකේ වෙනස? Oh, sir. ඇයි කියලාද දන්නවද? ටිකක් කැමරා ටික ඔන් කරගෙන ඉන්නේ ඔක්කොම ටික. හරිද? ටිකක් හරි සතුටින් hina වෙලා ඉන්නවා මේ ළමයි ටික. කිසිම ලෝභකමක් නැතුව. හරි? හරිද? ලෝභ නැහැ hinaව දෙන්න. සමහරව හරි ලෝභ hina වෙන්න. එහෙම ඉන්නේ. කොච්චර කිව්වත් තද කරගෙන දත් පිටි කාගෙන ඉන්නේ. හරිද? පේනවද මේ පන්තියේ මේ පන්තියේ වෙනස? 11 වසරේ ඕගලන්ගේ මේ පරෝලේ ලියන පන්තියේ. තේරෙනවද? සමහරව නිකනුත් hina වෙනවා. මම hina වෙන්නේ නැහැ සමහරව නිකනුත් hina වෙනවා. හරි සතුටුයි ඉතින් මට. සමහරව ඉරි කැලලක් ගෙවුවත් hina වෙනවා. හරි සතුටින් ඉන්න ඕනේ. hinaව තමයි මේ ලෝකෙ දෙන්න පුළුවන් නොමිලේ දෙන්න පුළුවන් එකම දේ. නේද? උත්තරේ. ආ ඒ ඩිෆරන්ස් එක ගෝනි බිල්ල වගේ පන්තියේ හිටියොත් කැමරා ටික ඕෆ් කරගෙන මමත් ගෝනි බිල්ල වගේ උගන්වන්න ඉතින් මට කිසිම ෆේෂල් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මට පිස්සු නෑ ළමයි ඕගොල්ලෝ hina වෙනවා කියලා හිතලා මට මේ උගන්වන්න ඕනේ. ඔය මූණවල පේනකොට තමයි ඒ ෆීලින් එක එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ hina වෙනකොට අඬනකොට තේරෙන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නකොට ඒ ෆීලින් එක එන්නේ. උගන්වනකොට ඒකයි. නැත්තම් මම මේ කැමරාවට උගන්වනවා. මම මේක දිහා බලන් හිටියාම ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දිහා බලන් සර් ඉන්නවනේ ඉතින් ඇතිනේ කියලා. ඒත් මේ තිර දාලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්වත් ගයිඩ් කරන්න ඔයගොල්ලොත් ඉන්නවා කියලා දාන්න තේරුම් ගන්න. ඒතර මටත් කම්මැලි නෑ. මේ පන්ති විතරයි මම දකින්නේ පන්ති වලින් අර පුංචි එවුන්ගේ පන්ති අරුණාම මමත් බොහොම සතුටින් උගන්වනවා. මේ පන්ති ළමයි බොහොම සතුටින් කතා කරනවා, උත්තර දෙනවා. අනිත් කෙනා ගැන හොයන්න යන්නේ නෑ. අනිත් කෙනා ඉගෙන ගන්නවද නැද්ද ලැජ්ජයි අයියෝ උත්තර දෙන්න බෑ. එහෙම නෑ මේ පන්ති ළමයි. හරි හොඳයි. බොහොම හොඳයි. ෆුල් ක්‍රෙඩිට් එක තියෙන්නේ මේ පන්තියේ හොඳයි. ග්‍රේඩ් 10. මේ ක්ලාසස් එකේ. ග්‍රේඩ් 10 නෙමෙයි දැන් 11 නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ 11 නේ. තාම 10 වසරේ පොඩි වගේ මට මතක ඔයගොල්ලෝ. 10 වසරේ යම්බු. හරි දැන් හයිට් එක හෙව්වනේ ඔන්න නොමිලේ නෑ ලකුණු. හොඳයි. h equals 704. Denominator comes to the numerator and all numerators you have to take to the denominator. In this part we call as cross multiple. Cross multiple. Then you can cut 7 times here. 7 times 2. 7 times 2. 704. 2 times. 11 times. 11 times shall we cut 11 times 2? 11 times 6. Balance 4. 44 to 11 times 4. Then above here 64. Below here 2 into 2 into 2. It is 8. Then shall we cut like this? 2 into 2. I think මෙහෙම උඩට යටට කපන්න ගියා එපා නේද? 2 into 2 into 2. 8. 8 times 8 here. මෙහෙම කපලා බලන්න ඕගොල්ලෝ කට් කරලා බලන්න ස්කෝර් එකේ මිස් මොනවද කියන්නේ කියලා මට ඇවිල්ලා කියන්න හොඳේ. තාම ඉතින් එක්සෑම් එක අවුලක් නැහැ. සමහරවල් නම් හොඳට බැනුම් අහලා එන්න පුළුවන් නේ. පොඩ්ඩක් ඒකත් කියන්න. කවුද ඉගෙනුවේ කියලාවත් මං ඉගෙනුවේ කියලා. බැරි වෙලාවත් අපේ ටීචර් වැරද්දා තිබ්බොත් දෙන්න බෑ කිව්වා. රීසන් එක අහන්න. මැත්ස්. හරි දාන්නත් හරි දාන්න නම් රීසන් අහන්නේ නැහැ නේ ඔයගොල්ලෝ කවදාවත්. වැරදි දානවා නම් මොකද හරි දාන්න එයා රීසන් එක බලනවා. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන රීසන් and results නේ. ඉතින් රීසන් and results. ඒකට වැරදි දාන්න ඇයි මිස් වැරදි දැම්මේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහන්නේ. ඒ වගේ අහන්න. එතකොට මිස් බැන්නොත් මිස් එහෙම ඔට්ටු නැහැ කියන්නේ. හරිද? මැත්ස් ඉගෙන ගන්න නම් රීසන් and results හරියටම තියෙන්න ඕනේ. දැන් වැරදි දාන්න වැරදින හේතුව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. 2 into 2 into 2 8. 8 times වලින් කැපුවා. තේරුණාද? වැරදි දාන්න බෑ. ඔය සර් කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ සර් කෙනෙක් බැන්නොත්ද? වැරදි කිව්වද? ඒත් ඉතින් රීසන් එක අහන්න.
කොහොම කරුණාවෙන් අහන්න බැනුම් අහගන්න නැතුව. Okay, next one 12. Here, sorry. H8, H equal 8 centimeter. Yes, correct. Irudini. කොහොම කට් කරලා මම නම් බැනුම් ඇහුවේ නෑ සර්. අපේ මිස් හරි හොඳයි සර් වගේ. X then x minus 3 equals 0. Then here you have to, you can equal x equal to 0 or x minus 3 equal to 0. Here multiples you have to equal to 0. And here you have one answer equals 3. Quadratic equations. Two factors are multiplied and the answer is 0, then one factor should be 0. One multiple should be 0. We don't know what is that. That's why we take this one 0 or the other one 0. Parallelogram. ඒ වගේ පේන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්. In the parallelogram PQRS, PR is produced to U and SR is produced to T. Everything is given in final question. Find the magnitudes of SRP. The SRP here. It is 50. What is the reason? vertically opposite. Vertically opposite angle. Vertically opposite angle. SRP එක grade 7 වල කරන්නේ ළමයි. Then right. If you can't remember these reasons, right? Vertically opposite angles. Reasons ලියන්න. Reasons නැතුව maths නෑ හොඳේ. ඉස්කෝලේ ටීචර් කිව්වනේ ඔහොම කෙටියෙන් රීසන් ලියන්න එපා කියලා. එහෙම ලියන්න එපායි කියලාද? කෙටියේ VO අප්සෙට් වගේ දෙන්න එයාට. එහෙනම් එයාගේ එක්සෑම් වලද දිගට ලියන්න. කමක් නැහැ ඉතින් දිගට ලියන්න ඉතින්. මම ඉතින් මේක ඉතින් මම අපුරුම ලියන්නේ මේක ඉතින්. මෙහෙම කෙටියෙන් ලිව්වට vertically opposite angle කියලා ඉතින් කැමතිද රචනා ලියන්න නේද? ඒ වගේ කට්ටිය. රචනා ලියන්න කැමති ගුරුවරුත් දන්නේ. අන්න අකුරු අඩුවෙන්ම තමයි ලියන්නේ මේක. මැස් හරි මැතමැටිෂියන් කෙනෙක් නම් තේරුණානේ? short and sweet වෙන්න ඕනේ. හරිද? කොට වෙලා විතරක් මදි. sweet වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මැතමැටිෂියන්ලගේ හැටි. short methods හොයාගන්න. කියන්නේ මම මැතමැටිෂියන් කෙනෙක් නෙමෙයි මම. normal මේ O level mathematics ටීචර් කෙනෙක් ළමයි. හොඳේ. ටීචින්. ඒකත් ඉතින් මැතමැටික්ස් නිසා අර ඒ ලෙවල් එකෙන් තමයි හිතන්නේ. හැමදේම ලේසි කරගන්න බලන්න. ගානක් ඇදුවත් සමහරවිට ඔය දැන් ලැප් එකේ වුණත් වැඩක් කරත් මොනවා හරි IT වැඩක් කරත් එහෙම ඒවා හැමතිස්සෙම මම ෂෝට් මෙතඩ්ස් ඉක්මනට කරගන්න මෙතඩ්ස් එක හොයාගන්නවා. ඒක අර හොඳට මැත්ස් පුළුවන් වුණාම ඒකට ටැලන්ට් එක වැඩි වෙනවා. Now SPQ. SPQ, this one. It is equal to this one. Opposite? Angle side.
Very good. Opposite angles of a parallelogram. I equal. PQ equal 50 plus 60, it is 100. In probability, we learn this formula X union Y outright for any event, okay? Any event. What is the formula here? X union Y equals to X Plus P1. any event. If any event minus Minus X intersection. X intersect Y. section. This is for an any event. Any event. Okay? Any event. But here events given as X and Y are mutually exclusive events. What is the meaning of mutually exclusive event? Disjoint set. They are disjoint and no intersection. Disjoint, no intersection, වියුක්ත කුලක, අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිස්කාර කුලක. තේරෙන්නේ නැහැ පිස්සු වගේ. කමන්නේ සිංහලනේ. බහිරව කුලක නෙවෙයි බහිස්කාර. හරි. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන්. හරි mutual friends. ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook වල එහෙම දිනව නේද? ඔයගොල්ලන්ගේ නෙමෙයි. එතකොට mutually exclusive. No intersection. No. Intersection එකක් නැහැ ළමයි. 0. ඒක වැඩක් නැහැ. Then let's add 1/4 plus 1/3. මේක එකතු කරන්න බැරි අය පන්ති ඉන්නවනේ. If you can't add the, you have to take recordings of grade 6 and 7 recordings ඉල්ල ගන්න. මේවා එකතු කරන්න. හරි. Multiply by 3. So the LCM is, what is the LCM? 4 into 3 කියලා ගත්තොත් කමන්නේ 12. Then 4 multiplied by 3, 1 multiplied by 3. 3 multiplied by 4, 1 multiplied by what? හදන්නේ ඉතින්. කමන්නේ 7 over 12. 15. ලියාගත්තේ නැති අය ලියා ගන්න. Cross section area is given here as 10. A. And what is the formula of how to find a volume of a prism? Volume equals a Cross section into length. length, ALOAH. Sometimes we write this one as AH. A represents cross section area into height. Cross section area to length. Now cross section area is given as 10. Length is given as 10. 10 into 10, 100. The unit is centimeter to the power 3. So එන්දර පැයෙන් ඉවර කරන වැඩේ අද ටිකක් අදිනවනේ. ආ? ටිකක් අදිනවනේ. ටිකක් මම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා ඉතින් අදිනවා කියන්නේ ටිකක් එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙනවා. එන්දර අපි පැයක් පේපර් එක ලියලා පන්ති වෙලාවේ ඉතුරු පැයෙන් එහෙම කරනකොට හදලා කියලා දීලා. මේ විදිය හොඳයිද අර විදියට වැඩි? ඔබ තමයි දෙන්න ඕනි කමෙන්ට්ස්. නෑ ඉතින් මට හොඳ පැයක් විතර රෙස්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. අද නම් වෙන්ද වගේ නෙමෙයි ළමයි. දැන් මන්ඩේ කියන්නේ රෂ් අවර්ස් වගේ. ග්‍රේඩ් කියන්නේ වෙන්දට නම් හවස 4 ඉඳන් 10 වෙනකන් ක්ලාසස් තියෙන්නේ. දැන් 2 ඉඳන් 12 වෙනකන්.
papers में classes කරන්න ගියාම ටිකක් අමාරුයි. Next one, write down the gradient and the intercept of the straight line 3y. අස්සන ප්‍රශ්නයක් ළමයි. 3y equals 6x plus 2. හරි. මේකේ gradient එක ලියපු අය. gradient m chat එකේ දාගෙන යන්න. chat එකේ මේකේ m gradient මේකේ gradient එක ලියපු අය chat එකේ ඉක්මනට දාන්න. m equals. ඔයගොල්ලෝ physical ළමයි පෙන්නන්න ඔයගොල්ලෝ m හොයපු. ඒක කරේ නෑ. ඒක තමයි කරේම නැත්තේ. Yes, very good. Silupexha. Irudini umang. අලුතෙන් ආව දරුවෝ එහෙම ඔයගොල්ලෝ මේවා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ හොඳයි. ඒවට උත්තර වැරදුනාට කමක් නැහැ. රේස් හෑන්ඩ් එකක් දාමු. ME6 ME6 M එක 6 කියන අය gradient 6 1 2 3 4 5 මමත් ඉන්නවා. අද උස okay. M is 2/3 කියන අද උස sorry M is 2 M is 2 M is 6. What is the definition to find M? M defines when. M අර්ථ දක්වන්නේ කොයි වෙලාවටද? M defines When the y is the subject of the formula. අන්න හරි. ඉස්සෙන් පිරීම fill in the blanks කොටසක් කියනකොට ඉතුරු ටික එනවා ළමයින්ගේ. ඒක තමයි කියන්නේ ඉගෙනීම කියලා. හරි. When y is the subject of the formula. මෙතන subject එක නෙමෙයි. Here it has here you can see 3 here. And you have to remove 3 here from here. And to remove you have to divide by 3. Then this one as well you have to divide by 3. Then answer is now y is the subject of the formula 2x 2/3. Then සමහරු මේක මතක තියාගත්තේ කොහොමද? Y equals mx plus c. Y equals mx plus c. The number multiplied by the multiple of x. The multiplying number of x is m කියලා මතක තියාගත්තා. ඒකයි 6 කියලා හිතුවේ. පැහැදිලිද? හරිද? ඒක හරියන්නේ කොහොමද? Multiplying number of x when y is the subject. Fair? M and c are defined. M and c defined when y is the subject. When y is the subject. Y තනි වෙලා ඉන්නවා. Now m equals to c equals that. ලියාගත්තේ නැති අය ලියාගන්න. Now here find x.
The asking question is x. Roman number 1, x equals to 50 plus 25. We did this one today. When exterior angle formed, it is equal to interior, not interior, interior opposite angle. The sum of interior opposite angle. X equals 75. RPs. If SP equal 8, SP equal 8, find the value of RP. Find the value of RP. Now we found x equals 75. We can't see here any right angle triangle. ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ දකින්න විදිහක් නැහැ මෙතන. RP ආංශය හරි වල තිබුණා. වල තියෙන හැමෝගෙම උත්තර හරි. Why this one is given to find this one? It is 75. මේක දීලා තියෙන ඇයි කියලා හිතන්නේ වලට. මේක හිතන්නම තියෙන විෂයන්නේ. Then 70 is 75, 75, two angles are equal, then opposite sides are Equal. 8. Square root of 44. Obtain the first approximation. It means obtain the first decimal place. To the first, find the square root of 44 to the first decimal place. පළමු දශම ස්ථානයට වර්ගමූලය හොයන්න. එතකොට before 44 we can find square number. What is the square number before 44? It is 36. after 36, after 49. 49. 49. Now see the difference here. 36 to 44 difference is 8. 44 to 49 difference is 5. Okay. Then we find the square root of 36, it is 6. It is 7. In answer, the square root of 44 lies in between this one and this one. It means the answer should be in between 6 and 7. It means it should be a 6-point value. 6-point value. I decide 6-point value. How to find the closer number? Then here it is not in the middle. Make a 36 මැද්දේ නෙමෙයි තියෙන්නේ 44. If it is in the middle, then these differences are equal. These differences should be equal. පැහැදිලිද? මේක හරි මැද තියෙනවා. But 44 is closer to 49. Therefore, this value should be closer to it shouldn't be a 6.5. It should be a more than 6.5. මේක 6.5ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 6.6, 7, 8, 9. Then what is the answer of 6.8 into 6.8? කවුරු multiply කරාද 6.8 into 6.8? Or 6.7 into 6.7? Tell me. Who multiplied? 44. 44.89. 44.89. Okay, it's mean 44.89 mean it is the value is little bit larger than 44. Okay, then let's take less value of 44. You have to multiply 6.6 into 6.6. What is the answer? 43.56. 56. Now, let's see what is the closer to 44. From these two values, what is the closer to
44. What is the closer? This is more than 0.89 here, but here it is less than 44. 0.44. 0.44. Ne? What is the closer one? This one is the closer. Closer to 44. Then square root of 43.56 is 6.6. It is 6.6 is the answer. Next one. Yes, correct. Preksha, Reha, Mayangi, others Balan Sarapoe. Now we have to sketch. We have to draw a sketch. No, we have to. This is the sketch. How to make this sketch? X square minus 6x plus 8. You have to take this plus 8 here. The middle value, it's mean multiple of x. You have to take here. It is minus 6. If you multiply two numbers, the value should be plus 8. If you multiply two numbers, value should be plus 8. Then plus 8, to have plus 8, the multiples should be plus plus, or multiples should be minus minus. Then addition of these two values equal to minus 6. Therefore, multiplication should be 4 into 2, 4 into 2, 8, minus into minus plus 8. Minus 4 minus 2, if you add them, answer is minus 6. Now, we can write directly the answer. It is x minus 4, x minus 2. You have to write these two numbers here with x. This is the shortest form. Why we can use this form, this shortest form? What is the reason? Coefficient is 1 of the Tell. square term. Again, complete to me. I can. Coefficient of the square term is 1. Coefficient. What is the meaning of that? Coefficient baravedi samaronte. What is the meaning of coefficient? Multiplying number. Multiplying number. Multiplying number of x square is 1. Methana 1 තියෙන වෙලාවට, if here you can see 1 here. You can't see because you here no number. You haven't any number. I mean there is 1. Then you can use shortest form. මේ වෙලාවට තමයි මේ shortest form එක use කරනවා. Otherwise you can't use this method. Okay. මේ reason එක්කම තේරුම් ගන්නවා. ඒවා ලියා ගන්න. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න. මම මේ කියනවා. Coefficient 1 දා ගන්න. Coefficient mean multiplying number. Coefficient. මේක බර වැඩිනේ නේද? මේක බර වැඩි නම් multiplying number කියලා ලියා ගන්න.
Okay, next one. Here, 20th one. Asked in the circle with center, find the BOC. Find the BOC. Here, this is radius. OA length is radius. This is radius. Then if this is 40, this angle is 40. Now, when side produce exterior angle form. ඒක මෙතන තියෙනවා. මේක circles theories වලට යන්න ඕනේ නැහැ. පේනව නේද? Circles theories වලට යන්න ඕනේ නැහැ. When angle form, this angle equal to addition of these two angles. This is the third time they asked this question in this paper, in this theory. This theory they asked in this paper. හරිද? නේද? මේ paper එකේ තුන්වෙනි වතාවට අහන්නේ. Same theory. Then BOC equal BOC bank එක නෙමෙයි angle එක equal 40 plus 40 80. BOC angle එක 21st century. 21st question. Food sufficient for 12 days for 20 cows has been stored in an animal farm. හරිද? සත්ව ගොවිවලක ගබඩා කරලා තියෙනවා. හරක් 20 දෙනයිනේ. 20යි ඉන්නේ හරක් නේ. අර ගාලට එහෙම කීයක් විතර යවන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ නේද? අනිත් හරක් ගාලා ඒකේ නම් ගොඩක් ඉන්නවා හරක්. If 4 cows were taken away from the farm, හතරක් ගෙනිච්චා. For how many days will the food be sufficient? තව කොච්චර දවසකට මේ ටික ප්‍රමාණවත්ද? 12 into 20 it is 24 is 240 food. That is the measurement of food. This is inverse proportion. Lesson is inverse proportion in grade 10. 11th lesson මට මතක හැටියට. ඊළ බලන්න. Now same food 240. 4 cows were taken away. මෙතන cows 12 4ක් අයින් කරනවා. Now remains 8 cows. Then how many days will the food be sufficient? So now I multiply. සර් එතන කවුස් ගානයි ඩේස් ගානයි චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ. House තමා sir 20. House 20 වලින් 20. අඩුයි. Okay. House 20 days 12. Then 20 minus, then it is 16. Eh? Then how many days required? 20 140 divided by 60. Answer is you can cut 8 times. 8 times 2, 8 times 30. 30 divided by 2, 50. Okay. 22nd one. Minus 3x. If you in inequalities, minus 3 change into plus. Otherwise, you can't find the correct answer. Okay? You can't simplify as simple equations. Because minus 3x. We are going to find minus 3x, but we have to find plus x. Then change this position to the other side. When minus 3x goes to the other side, it goes as plus 3x. Then take 29 to left side, it comes as
minus 29. 8 minus 29, 20 minus 21 larger than 3x. Now you can divide both sides by 3 here. This is the best way to simplify. 3 times 7. Then answer is minus 7 greater than x. Make x less than minus 7. Minus 7 greater than x. X less than, here you can see left side is pointed to x. X පැත්තට තියෙන්නේ left side එක. එනවනේ. මේක හරියට ලියන්න ඕනේ. Yes, x less than minus 7. Yes, correct. ඔව් විරුදිනේ හරි. 23 23rd. Now in this diagram, find the EF length. This one. Here, opposite sides are what happened in a parallelogram? Equal. Equal. This is 6 and this is 6. EF Roman number 1. මේවා කියනකොට ලියවෙන්න ඕනේ. රීසන් එකනේ අහන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ගේ. This is the reason. Opposite sides are equal. ඒකෙන් තමයි තේරුම් ගන්න. Find the picture, very good. Find the value of ACD. 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 Here. Here. Here the question. Then why 110 is given? එහෙම හිතන්න ඕනේ. මේක තියෙනවා why this is given? Because opposite angles are equal. 110. Now you can find ACD equal 180 minus 110 plus 30. 180 minus 140. The addition of these three angles is equal to 180. Twenty-fourth. The perimeter of the given sector is 39, which means surrounding length is 39. How many lengths are there? 1, 2, 3 lengths. Then radius, sorry, arc length of it is 11. This is 11. Then here radius, same length, radius. Then how to find radius is, you have to subtract 11 from 39. Then the answer you have to divide by, take answer it is 28. Then 28 you have to divide by 2, it is 14 centimeter. 14 centimeter.
Now, ABC are 3 flower shrubs. Another flower shrub is needed to be planted equidistant to those 3 shrubs. මේ මල් පැල නේද? මල් පාත්ති තුනට සමාන දුරකින් තියෙන එකක් හොයන්න ඕනලු. An incomplete diagram which is drawn to locate the relevant places is shown in the figure. Complete the diagram and find the relevant place. Circle per bisect ඒ මොකක්ද? Circle, comma, perpendicular bisect. Circle perpendicular bisect. ඔයාලට මතක නැද්ද Losian construction වලදී did we find is there a theory equidistant from 3 what fixed points? Huh? No? No theory for equidistant from 3 points. We have only equidistant from 2 points. එතකොට 1 here this line is perpendicular by its sector. It is equidistant from this one and this one. Then let's draw A and C or A and B. ඒ දෙකේ එකක් ඇඳලා බලමු equidistant from A and C අඳිමු බලන්න ළමයි. Let's join this one and draw equidistant from A and C. And how to draw? You have to draw perpendicular bisector. How to draw perpendicular bisector? Take more than half and draw 2 arcs either side and placing here, cut those 2 arcs and join them. Then you will have join those 2 points. Here you will have below the line or top of the line. It intersect here. මේ line එකට පල්ලෙහාඳ උඩින්ද? Intersects here. බලන්න ඕගොල්ලෝ ඇඳලා හොඳයි. Then this point, it is equidistant from A. මෙතන ඉඳන් තියෙන දුරයි මෙතන ඉඳන් තියෙන දුරයි equal. Yes or no? Equidistant from A. This point, it lies this perpendicular bisector, and from this point to B length and this point to C lengths are equal. Now, this is the point that equidistant from all 3 points. Understood? To find 3 points equidistant from 3 points, you have to find 2 by 2. 2 by 2. දැන් ඒව කරලා ගිහලා දිවලුක් කරගන්න එපා හොඳේ. තවල් try කරන course එක එහෙම කරන්නේ කියලා. පුළුවන්. This is the point they asked. Lossy. Locus of point. That's all. Okay. Marks දාගන්න ළමයි. ඔව්. Sir, උතනට මේ ABC කියන ඔය points තුනම connect මේ ඒක circle එකක් විදියට ඇඳලා ඊට ඒක පස්සේ අඳින්න A circle එක. circle එකක් ඇඳලා ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ A and B connect කරලා code එකක් ඇඳලා ඊට පස්සේ code එක bisect කරා ඊට පස්සේ AC කියන ආයෙත් code එකක් ඇඳලා circle එකේ ඊට පස්සේ ඒ දෙකේ perpendicular bisect එක ගත්තා ඒක meet කරලා ඔය විදිහට මාව ඉතින් circle එක අඳින්න කලින් perpendicular bisect එක ඇඳලා circle එකේ center point එක එනවනේ මෙතන. ඔව් ඉතින් Radius circle එක three. ඇඳත් ආවේ ඒකමනේ circle එක ඒවා කියන්නේ ඒවා හොරපාර. තේරුණාද? Without reason තමයි circle එක ඇඳලා තියෙන්නේ. reason යන්නේ නැහැ නේ circle එක අදී. හරිද හරිද? නෑ reason යන්නේ නැහැ. මේවා perpendicular bisect කතාව දන්නවා.
දැන් perpendicular bisect එක ඇඳාම මේ දෙක මෙතන intersect වෙනවා. ඒතර මෙතන ඉඳන් තියෙන length equal නේ. නේද? ඒ කියන්නේ මේක තමයි center point එක. ඒතකොට radius එක මේ center point එකේ තියෙන radius එක අරගෙන circle එකක් ඇඳුවොත් ABC තුනේම යනවා. අන්න circle එක එන්නේ එහෙමයි. තේරෙනවද? perpendicular bisectors intersect වෙන point එකේ තමයි center එක තියෙන්නේ. හරිද? හරි. හොඳයි marks සුමාමා 46 just මේක හැමෝගේ marks දාන්න. සමුද්දිමුත් සෑහෙන improve වෙලා ගොඩක් හොඳයි 44 45 වෙනකන් ඇවිල්ලා 30s වල හිටියේ සර් මේ මෙතෙන්ට මාක්ස් දෙන්න බෑද? නේ. ඒ සර්කල් ඇඳපු එකට. perpendicular bisect එකක් තියනවද මෙතන ඇඳලා එකක් හරි? ඔව් දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් තියෙනවා නම් ගන්න. මොකද කවුරුත් දන්නේ නැහැ නේ මම circle එක ඇඳලා perpendicular bisect ඇඳයි කියලා. අපේන කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ marks එහෙම දාන්න chat එකේ each question you have 2 marks 2 into 25 46 50 නේ හොඳයි මේ කීය වුණත් දාන්න 10 marks 20 marks is acceptable කාටවත් පේන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ marks මට ඔයගොල්ලන්ගේ idea එකක් එනවලු ළමයි තරුල් කල්පනී කරා නම් හොඳේ තේන්නේ හොඳයි 34 පන්සිල් very good බින්දු 38 මම ගොඩාක් අඩු ඒවා කියන්නේ ඕෂධි කාවින්ද very good 49 sir හොඳයි පුතේ කමන්නේ අවශ්‍යනේ ඉන්දු 9 very good කලනේ 36 very good ගවේෂණ 45 something good 40 ඒකනේ ඉතිහාසයේ පන්ති වගේ වෙලා ළමයි ගණන් පන්ති එච්චරටම ලේසිද papers කොහොම 30 plus marks නේ තියෙන්නේ හරි ගොඩක් හොඳයි හැමෝම marks next week එකේ මේකේ part B එක කරනවා next week එකේ paper එක පන්ති වෙලාවෙදි කරන්නේ ඒ නිසා ready වෙලා ඉන්න හැමෝම පන්ති වෙලාවෙදි කරනවා නම් මම paper එක එවෙලේ දෙන්නේ තේරුණාද on time එතකොට online ළමයින්ට එවෙලේ paper එක කරන්න ගන්න ඕනේ within 45 minutes you have to finish physical එන අය මාව දැනුවත් කරන්න කී දෙනෙක් එනවද කියලා print out කලින් අරන් තියන්න හරිද හරි එහෙනම් අදට ඇති ළමයි ආයුබෝවන් දරුවන් සරණයි god bless take care bye see you good night next week එකේ හම්බෙමු theory class එකේ Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. God bless. Thank you, sir. Good night. Bye, sir. සර් ඔව් සර් ඔව් සර් 20 මීඩියන් එක හොයන්න තියෙන්නේ. එතකොට 20 26 තිබ්බොත් එහෙම 23 කියන එක මීඩියන් විදියට ගන්න පුළුවන්ද? 20 20 26 තියෙනවා. even numbers තමයි terms ගන්න තියෙන්නේ. terms ගන්න තියෙන even numbers එතකොට එතකොට 20 26 හමු වෙනවා මැද්දට. numbers දෙකේ නේද දෙක එකතු කරලා divide කරන දෙකේ එතකොට 20 26 මැද්ද තියෙන 23 නේ. එන්න ඒක තමයි answer sheet එකේ තිබ්බේ. ඔය හරි 20 26 එකතු කරන්න එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න එතකොට 23 එනවනේ හරිනේ ඔව් හරි thank you.